Welcome to the lecture series of analog electronics. Today we shall discuss on session 4 in unit 1. In this session we are going to discuss the VI characteristics of PN junction, diode types, ratings and its applications. So in previous video sessions we discussed on the forward biasing and reverse biasing of the PN junction. Today we shall try to plot the VI curves of the PN junction when it is forward biased and reverse biased. During forward biased condition, we all know that anode is connected to the positive and cathode is connected to the negative terminal of the battery. And when gradually the applied voltage is increased from 0 to maximum, when the applied voltage is less than the barrier potential, which we know that this barrier potential is 0.3 volts for germanium and 0.7 volts for silicon. So initially ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the applied voltage is less than this barrier potential, suppose ನಾವು silicon PN junction use ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, when the applied voltage is less than the 0.7 volts, the movement of charge carriers in the device is very less, so that the current through the device is very less. It is in the order of milliamps. When the applied voltage is increased beyond the junction potential, then we see that the current through the device starts increasing gradually. So this is due to, because as earlier discussed, the increase in the applied voltage will decrease the width of the depletion layer. So junction potential ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So more and more electrons cross over the junction, forming the current in the external device. So ಹೀಗಾಗಿ applied voltage ಅನ್ನ more than junction potential increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ the current goes on increasing in the external circuit. This plot of current, voltage versus current through the PN junction is known as forward bias characteristics. So this point, the where from the current through the device starts increasing, the E point. Usually this voltage will be 0.7 for silicon devices and 0.3 volts for germanium devices. So this point or this voltage is known as knee voltage or cut-in voltage ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. So after this point, we see that current increases gradually. Okay. So in this forward bias characteristics, important thing we need to know is the applied voltage should be greater than the knee voltage, and during forward bias condition the junction resistance, forward resistance of the device is
very less. Okay, and hence it's the device is set to conduct the current during forward bias. ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೇ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೊಲಾರಿಟಿನ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ವೇರ್ voltage is negative and the current is negative. Okay, the current negative antandre it is flowing in the opposite direction. Okay, so in this condition we know that reverse bias condition nalli the depletion layer wide ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and this will oppose the flow of current through the device. So ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ there will be no current through the device or in the external circuit during reverse biased condition. Reverse biased condition allu kuda we are increasing the voltage from 0 to maximum. So gradual ಆಗಿ ನಾನು increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. There will be no current in the device. It is almost zero throughout, and this current is of order milliamps in germanium devices and 20 milliamps for silicon devices. Okay, so as the applied voltage is increased further, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಅವಲಾಂಕೆ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಅವಲಾಂಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ whole electron combination agi the temperature of the junction rises and finally the junction gets damaged, burns out. So adike yavaglu reverse bias condition nalli we should take care that the applied voltage should always be much lesser than the breakdown voltage. Okay, so these, if we plot the current in the circuit with the applied voltage during forward bias and reverse bias condition, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ this is known as VI characteristics of the PN junction. Okay, so conclusion ಏನು, on in forward bias condition the device has low resistance and hence current flows in the circuit. In reverse bias condition it offers high junction resistance and hence no current flows through the device or in the external circuit. So ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಏನದು ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ
the different types of diodes. Some of the diodes are ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯೋಡ್ಸ್. ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಸ್ಕಾಟಿ ಡಯೋಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾಕ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಯೋಡ್ಸ್. When applications for higher currents, we go for constant current diodes. Then light emitting diodes. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋಟೋ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ are nothing but we use it for burglar alarms and such conditions. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಓಕೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಕವರಿ ಡಯೋಡ್ಸ್, ಟನಲ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ at higher voltage and higher current applications, varactor diodes, right, pin diodes, right, and laser diodes. ರಿಮೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೇಸರ್ ಡಯೋಡ್ಸ್, ರೈಟ್. then laser pointers, right, then gun diodes. For higher power ratings they go for gun diodes, okay. So these are some of the different types of diodes. So illi the available diodes are like this. These are LEDs, IR LEDs, okay. These are Shockley, Scotty, tunnel diodes, varactor diodes, pin diodes. So these are the different types of the diodes available in the market, okay. Similarly, coming to the ratings of the diode, we shall see the ratings. So ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ವಿ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯೋಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಲೈಕ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಯೋಡ್. ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಡಯೋಡ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಡಿವೈಸು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ಡಿವೈಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, maximum limit of the current a device allows during forward bias is known as forward current. Second important rating is PIV, peak inverse voltage. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ maximum or it reaches the breakdown voltage of the device, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, minority carriers, there will be rush of minority carriers across the junction, whole electron combination ಆಗುತ್ತೆ, energy is released, high temperature, the energy will be in the form of temperature. So junction temperature rise ಆಗುತ್ತೆ, the device burn ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದ್ಯಾಟ್
reverse bias voltage should be always less than this breakdown voltage. This breakdown voltage we say it as peak inverse voltage anta kariತೀವಿ. It is the maximum reverse voltage that a diode can withstand without destroying the junction. Next one is reverse current or leakage current anta. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನದು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಅಥವಾ 20 ಮಿಲಿ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಹೈ ಆದರೆ, ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಎನ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಡಯೋಡ್. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು 50 ಮಿಲಿ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯಾನೋ ಮಿಲಿ ಆ್ಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ದ ಡಯೋಡ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ PIV ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಯೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ದ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಯೋಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ circuit for the given purpose. Okay, next we shall see some of the applications. They are used as rectifiers. Normal diodes or PN junctions are used as rectifiers. Rectifiers andre illi they are used for conversion of alternating current to DC, right? Then they are used as solar cells. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ನೌ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ and they are used as light emitting diodes, IR photo detectors and laser diodes. Okay, so these are some of the applications of the diode.
Okay, so thank you.